oladoc YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Aasma Tayyab Khan. So the topic that I've chosen today is hairfall, जिसको हम medical language में alopecia कहते हैं. The reason मैंने आज ये topic choose किया है is because during this pandemic, a lot of people after having COVID infection are suffering from massive hair loss. So उस topic पे भी बात करेंगे कैसे treatment के ज़रिए हम hair fall को बेहतर बना सकते हैं. We'll talk about that as well. So before I talk about hair fall and the different treatment options which are available, I'd like to briefly introduce myself to you. I have 15 years of experience in the field of medicine and dermatology, lasers and aesthetics. I have different memberships and certifications from all around the world. I'm a member of Royal College of Physicians UK. I'm also a member of College of Physicians and Surgeons of Pakistan, and I'm also a member of American Academy of Aesthetic Medicine. I've done my post-graduation from Pakistan Institute of Medical Sciences, Pakistan Atomic Energy General Hospital, and I've also done my postgraduate training from King's College London, and I've been honoured to be trained at St. John's Institute of Dermatology. I've been trained at St. Thomas's Hospital and also Guy's Hospital NHS Trust. So whenever a patient comes to me, I assess them for any anemia, यानी कि कोई खून की कमी हो. Also vitamin D plays a vital role in hair fall, vitamin D deficiency. So we also correct vitamin D deficiency. इससे हटकर there are a lot of scalp issues which the patient is suffering from, like dandruff, folliculitis यानी कि दाने निकलना सर पर. उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनमें फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को अनहेल्दी बनाते हैं. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें. oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से. इन फैक्टर्स के अलावा योर मेडिकल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिजीज, इफ अ पेशेंट हैज़ अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है. A very important thing that I'd like to mention here is the post-COVID hair fall, which patients are experiencing a lot. Post-COVID hair fall की वजह basically है telogen effluvium. ये एक medical term है, बड़ा मुश्किल सा word है, but इसका basically मतलब ये है कि whenever a patient goes through any kind of physical illness, any mental trauma, any emotional trauma, चाहे कोई surgery हुई हो, तो for the next 2 to 6 months the patient can experience massive hair fall. इसके लिए भी हम जब आप आते हैं हम आपको असेस करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं और आपको कि एक तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज करेक्ट करके वी गिव यू सम टॉपिकल सिरम्स, आपको कोई ओरल मेडिकेशन भी दी जाती है और उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं जिससे हेयर फॉल इम्प्रूव करता है. जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन हेयर फॉल. सो अगर आपके फैमिली में हेयर फॉल बहुत कॉमन है फ्रॉम योर मैटरनल साइड, योर पैटर्नल साइड, तब भी आपको अर्ली हेयर फॉल हो सकता है. एक और बड़ी कॉमन हेयर फॉल का रीज़न है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको हम आम ज़बान में मर्दाना गंजपन कहते हैं. इसमें इन मेन दे यूजुअली हैव थिनिंग अराउंड द वर्टेक्स एंड द टेम्पोरल रीजन, एंड इन फीमेल्स दे यूजुअली हैव फ्रंटल थिनिंग या शेडिंग ऑफ हेयर. तो उनके होगा ये कि दे वुड हैव अ हेयर लाइन विच इज़ हेयर, बट उनके थिन वीक ब्रिटल हेयर बनना शुरू हो जाते हैं. बट इन मेन द हेयर लाइन स्टार्ट टू रिग्रेस and there's also shedding of hair from the vertex area as well. So एक और reason होता है hair fall का where the patient comes to us with very damaged hair, जिसमें the hair has been bleached, it has been straightened, excessive chemical treatment और heat treatment के बाद आपका जो hair shaft है वो completely damaged हो जाता है. So इसको भी correct करने के लिए we prescribe them different topical sprays and we also suggest an injectable treatment which I would be talking about in a minute. So when the patient comes to me in my OPD, after taking a complete history and after examining their scalp and after ruling out any autoimmune diseases, any scarring alopecia, after checking the list of medication that they're taking, whether they are causing the hair fall, and after checking for nutritional deficiencies, I make a customized plan for them in which I prescribe them some sprays, some hair serum, we also give them multivitamin, we give them iron, zinc, biotin, selenium, and
we also suggest them to get PRP treatment done. So today let's just focus on the treatment which is called platelet-rich plasma. So in platelet-rich plasma treatment, we take blood from your vein and we process it and we inject it back into your scalp. The treatment is very comfortable. The patient is usually numbed before the procedure is done. So the patient comes to us with washed hair, we apply the numbing cream, and the patient has to wait for an hour while the blood is being processed and while the numbing is taking place. So after that, once the blood is processed, we add some hair serums to it and we inject it into your scalp. But the whole procedure takes just a minute. So that was just a bit about hair PRP. We can also add microneedling to PRP to enhance the results. If you want to book an appointment for hair PRP or for any of your hair, nails and skin disorders, you can use the platform of oladoc. I'll be available at my clinic in Islamabad from 10 o'clock in the morning till 4:30 in the afternoon. So for people who are living outside Islamabad, you can also book an online video consultation appointment with me using the same platform. Thank you so much for your time and stay tuned for more videos.